Hey, hi. Work on the random head. Change it for earplugs. Oh, yeah, I'm fine. Just have a chill out for hour or so. I'm going to model a random head. See how it end. I also do sculpting for relaxing. Male head now. I reduce the mass of the head. Make it more female head. Set a higher resolution for the dynamic. Make more points. Bit more. No music, because there's no. I listen Spotify, but I upload it later on YouTube. Then I want to avoid any reports. I hate that. It's good to have a reference images. Reference images are fine, and there's nothing wrong about that. There are even the anatomy books for sculpting from anatomy for sculptors. They selling them. Oh, for a while. I started. I've been doing that for maybe 10 years or more. I start with a Blender. It's free, but sculpting is not as free there as in ZBrush. ZBrush is like a, you don't need to care about it. But you know,
Um, it could be 10 years, but you need to practice every day. And if it is just hobby, it's not big progress in that. And I start with modeling. I model cars and houses and that stuff. And organic modeling is hardest part for that. And it takes a while, or some people even don't dare to sculpt humans. They just doing a cars, fly, or airplanes, that stuff. It's easier, and you could choose a different approach. I use like I could say digital sculpting, but there is another way. It's called box modeling, and you actually model with moving the simple points. It's like it's more precise. It's boring. Well, could be, could be fun. I did a couple. I've been doing it for a while, and I've done a couple cars and airplanes, that stuff. I have a YouTube channel where I put my progress for maybe it's 10 years or so. But I separated this channel from my personal stuff. There are oh, not better tools, but easier to access than you could if you own a Apple tablet. You could use the app for sculpting called Forge, or Blender is fine too, but Blender needs better hardware, better graphic card, and that's. There are basic rules for modeling heads. It's like a drawing. You need to know like basic measurements. The more work you do, it's easier to judge that. I show you. Oh no, thanks. I don't really need that. I stream from time to time, but I wish I could do streams daily, but I'm here maybe after 2 weeks.
it's basically a waste of time. I don't have any like desire to grow our audience or something. I was trying to stream for people from my country, and like I'm from Czech Republic, and I was trying to stream in Czech, but there is a so small audience on a Twitch or other streaming platforms. Black and white? Why not? Everything is black and white on this. I'm a bit older than black and white is like a old school. Oh, saying it. So I was streaming from Czechs. Haha, okay. I don't smile. No, no, I'm trying to focusing on work. There's nothing funny about this. And I'm trying to be, you need to be like a serious because all the time you need to, your brain has to work on 100%, even for anatomy. If you could watch other people doing a workshop and that stuff, and for humans you could very quickly be lost. Or I know a lot of people, or also not, but I know a couple guys, and they doing anatomy sculpting, but they can't focus enough. Not really. It's I can, but why? I see myself every day. Oh, but it's called evening, and it's called in English. It's called likeness study, and you could pick up any actor or anything. If you sculpting your own portrait, or your own bust itself, it is one advantage in it. You could get a lot more reference images for sculpting, because you could take photos from any angle you need. If you're doing actors, you need to grab the images from the movies, because lots of them, their faces are not perfect from every angle. Then they try to like a promo photo or best pictures make from front. If actress, if she has a wrong shape of her nose, she doesn't want to look bad, and she never turned us sideways. Yes, you can. Yes, I actually have a mirror somewhere, and that's even if you don't work on your own image, you could use a reference of your own head for other people, and because you could study the corner of it, like shapes on the face. But I have on a second monitor, I could show you it's called that book is called From Head to Neck. I switched and you could, it's a anatomy book from a page
anatomy for sculptors. Or if you want to spend more money, you could buy 3D scans, upload them to ZBrush, or open another 3D application and upload a mesh there, and you could watch it from different angles. That's even better. Like I could check it, but there is like a basic. It's called a demo head, but I can't open it. It will override my current work. But I could check if there is a tool head. Oh yeah, I have a couple of them. It's like this guy. I can't open females because they are nude, and I don't know what happened with that. And I could show you. This is a scan. You could buy it, and you could study your head. It's older scan, and you could like there is a snapshot in ZBrush, and you could snap Control Shift snap the head and keep it as a reference and switch on your own sculpt and start reshaping it if you need to. There's only one problem with sculpting in 3D. There is a perspective and ortho view. They are like ortho view is technical and unrealistic, I could say, because there is no perspective distortion and everything looks weird. There's many different ways you could use a reference image on the background. ZBrush has, I don't know if I could. I can show that too, but there is actually okay. There is a option. It's called see-through. It's in here, and you could make a ZBrush transparent, and you could put any image on desktop and just make a ZBrush transparent sculpt on that. There's a lot of cheats. I choose a hardest way now because it's good to practice. But if you need to work on a commercial work like a freelancer or something, you could choose lots of shortcuts. You could use a 3D scan, reshape it. Nobody will ask you how you get the result. Even in these days, you could create a 3D scan data. Insert another tool for eye. Shape the eyes. Basic shape.
before you start with head, you could create a called a crochet model, and you start with skull first, sculpting a skull, place the everything as should be, and create overlay of muscles and build on them. So even harder than this, or slower, but it is the best for learning like names and shapes. I think sacred different. You could learn about humans as well. I didn't know that, but Africans, they actually have a bigger nose because they need to get the much more. Probably much more, I could say, into lung. Yeah, but they need to like breathe more, get them more into lungs. Then they have a shape of a skull around the nose. Because there is a actually image for that in this book. Maybe somewhere in the middle of that. Hold on. I can share that probably online. We'll see. There are all shapes or everything from even growing. It's good book for just only head. There is another book about a complete human body. I don't know. No, 70, page 70. I'll see. There's a skull. I have a couple more books, even a paper ones. You see, there is a shape of the skull. Those. And there is a lot of like a secret, not secrets, but it's like not secret, but it's every shape on a human body could be linked to another shape, or proportion could be similar, or if people are like men hormones, they have a bigger frontal head. It's online. You could buy a book. I have a couple more of them from the store, like a paper ones, older ones. They are good too. Even more detailish, It's this one is like for digital sculptor, what you could buy, or you could check the anatomy books for doctors as well. I found a guy. He's doing like a video critique about a plastic operation on actors, and he's good in explaining stuff on the like changes on the actors during their life. If someone used the plastic surgery, if they actually, it's funny, it's if you need
fix the eyes. They make a hole somewhere here, and use the wire and pull up your eyebrows up, and these scars are covered on the hair. It's funny. So higher resolution. Thing is, you could create something like a general human head shape, and when you are done, you could start reshaping the head into someone's else head or likeness for actor or anything you want, even if yourself. You just change the proportion. There are basic rules how to create shapes. Okay. The best way is to go and visit a sculpting class somewhere on you. I call live sculpting class. Will be good. Working with clay is fine too. Digital sculpting is like it's better for practice because you are faster and you could go back with undo history, and after a while or after practicing here you could go and buy clay and start doing a clay sculptures. I had one paid class in the past with a guy from US, and he's doing a normal statues and that stuff, and t-shirt, zbrush as well. He used to be he used to be a zbrush tester sculptor. He created one of these heads in here on this head, demo head. He created a demo head maybe 10 years ago or more. He's still doing the classes online. But that cost money. But it's better than watching he's called Ryan Kingsley. He owns a Vertex school. They trying to do classes for ordinary people with dream to do digital. But
I could recommend to buy software and pay for education as well. Yes, yes. He's a traditional sculptor, and he's sculpting in digital as well. You could use ZBrush for for promoting your work, or show if you have a client or something. You could create a previous for your ideas like in ZBrush and create a update. Your data screen? No, really? Hold on, hold on. Thanks for reminding me that. Now it's because I haven't. It should be now fine. I need to launch a small app, and I forgot about it. I seen the text on the screen, and I wasn't thinking about a date at all. But now it's okay. Thanks for reminding me that. So skull is visible. ArtStation is I don't recommend you visit ArtStation, because there is so many talented people and you could be discouraged by that. No, it's if you see a lot of people, and you start thinking about or you start how could I say that, you start be insecure about your own skills, because there is a very at the start there is a big leap or very fast learning curve. You start to learn very quickly, but after a while you start to feel like you stall. You start to have a feeling like nothing's getting better, and you will be frustrating. And if some people can't handle that, and they quit completely, or
quit for a year, 2 years or so, and get back to it. Yeah, but it depends on your own motivation, you know. It could help you, but because you know, if you know how, or if you know how long does it take to create something like that, you are fine. But a lot of people think that's done very quickly. But these images are like a couple of weeks, at least months, every day. It's not like a one evening work. If only if you know like a sculpting or techniques. And he's doing a XGen. It's a special tool for generating error, I guess. Oh no, it's using a blender. See, real time error. It takes time. Creating if you are not working yet and you are at school or something, it can take a year to create maybe 2 or 3 models like that. Because you need to learn from mistakes and you need to learn everything. ZBrush is just a small part of all that. It's fine, but yeah, that's fine. It's good if you have a good start. In Czech Republic, there was no school for that. In recent years, they opened a couple schools around the Czech Republic where you could learn 3D because there was a, I could say, big or huge success of Kingdom Come Deliverance game. And owner of studio, or former owner, he was, or he still is, complaining about the lack of people for jobs. Everything's changed now, or everything's changing slowly by using AI. But what I see, it's like a huge world industry leaders, they losing their ground because people in small studios could create good games in these days too. Like, I don't know if you've seen the Mortal Shell. It's like a Dark Soul game. That game was created by maybe 10 or 20 people max. See that? Vidí to?
there is a small problem about cheaters as well. You could very easily cheat your skills, because I've seen a couple people use fake portfolio to get the job. They get the money for job or half of the money or some pay, and they never finish anything. But almost in every country there are from time to time events for games or for 3D stuff, and you could visit them and get the face-to-face talk to people. They do a similar job as you do, or you could talk about stuff you like. Sometimes you could meet like recruiters for companies, and because I do that as a hobby, because I'm too old to start something to do very seriously. I can't even go anywhere. Family, it's very difficult to work somewhere abroad or moving every. I'm over 40. Oh, thanks. That's why I keep the camera black and white. You can't see gray hair and gray. I know it's CG or that stuff, 3D stuff is more for younger people, because work required to move from time to time, change a studio in a couple years to get better job. Because I don't know if you work already, but I had a couple of friends, they work in studios over Europe, and you can't get a better money. Most of the time they like refuse to get you better job, and you basically have to leave, go somewhere else, and if you are lucky you could get back in a couple of years and get a better job. If you start as a junior 3D artist, it could be very hard to get a promotion because they are already full. But if you learn enough, you could go to another studio and get a mid or senior. Friend of mine, he works in Poland now for Lone Wolves Studio. It's a new studio from people they used to work in the CG Red, or they work on Witcher, and they split and started their own studio. But his way was through 3 or 4 studios in Czech and Poland. It took a while. I can't really afford that, migrating and moving. Not a friends or bunch of people work in Canada, because some people are focused on like games, and other people are focused on movies. And if you are doing a hyper realistic sculpts, you could do in movies as well.
because there is a lot of digital doubles in these days, and they need workers as well. Pipeline is bit different because you don't work with low poly, but more with subdivision levels and displacement modes and scans. I do stuff for 3D printing. I have done a couple projects, commercial projects, like but it could be very frustrating. I like a retopo actually because it's like 3D printing is fine because you don't need to retopo and that stuff, another thing. But if you spend a couple days or more on sculpting, retopo and unwrapping could be like a part where you could switch off brain a bit, or is a different kind of job. I think in a couple of years, or in 2 or 3 years, like AI would create a perfect topology for you. But you need to understand, you doing that for your own, well, not I could say pleasure, because it's rewarding to create it on your own. AI is good for for concepting. For example, if I decided to create this guy as a cyborg or something, I could use AI to get some suggestions for what to do with that, what I could choose. Because with concepting, that's a different level. Because if you start to do concept, almost all the time you create something what's already been like introduced or you've seen somewhere, and it's most common question here. It looks similar. You use something like that as a reference. No, even if I do a concept design with no references, I end up with something what's similar to something else. So it's like because there is so many movies and games, people like reusing stuff. It's hard to invent something new. It's good to check if you visiting a art station, you could check 2D stuff and concept design. You could get inspiration what to create on your own in 3D. For example, I've seen image
image of. I don't play war games or Warhammer, but I've seen the image on ArtStation. It was called a Battle Sister something, and I like that image a lot, and I create my own 3D print. I can't find it. But basically, it's a battle system. And there is a problem with people from war games, because if you use the original name from Warhammer, they block your 3D work if you selling that. Then I post that for download for free on printables. Oh yes, if you want to Warhammer stuff, never use their naming. Choose something similar. Use the tag as Warhammer stuff, but never use the name. They are really because they're losing the money with 3D printing, 3D printers, or cheap 3D printers. They lost lots of money because they used to sell one small figure for board game for like 30 euros. Now people could buy a set of models for same price and print them home and create so many variations and that stuff. Friend of mine, he used to play Warhammer, but they introduce more and more different battle groups and tech, and they just milk the franchise and created like a new series every year, and you just paid, and he lost interest. Okay, I insert another mesh and create a hair, and I could create a beard as well. In a mesh, brush, mirror.
I probably mentioned last time you've been here, but for concept design, it's good to study something around a cloth, like a cloth designer, because basically every concept is just cloth, clothes and a bit of some tech. Beard. Most important stuff about the digital sculpting is last step in sculpting to break symmetry. I won't do that because I'm not finished yet, but at the end it's best way to switch off symmetry and start to reshape, not so visibly, but change the one side a little bit, because no one is symmetrical. There's a basic rules as well for eyes. Cornea or the center of the eye should be half eye. I can't find that small part about eye. You must trust me. Basically, I should be smaller than you think.
every time I create an eye, it's too big. A sculpted eye is different than real eye. Like two layers. I have just inner part, and there should be another layer, but I won't use that. This is ideal for 3D printing. Shape. Should be more details on the even here. It's a bit different. I'm happy with basic shape. I could recast all the mesh, same as you mentioned. Let's generate like a smoother and better version. And now I could subdivide and start to work more on details. Create like a very tiny, small wrinkles if I need to. Special shape. They are muscles. It's more.
teardrop. Good to know basic names. It's an edge. The eye, or it could be edge. Pinch brush is fine for creating a sharper edge. Also pinch, drag vertices together and create a sharper. There's an overhang. Depends on how old the guy should be. Create an angry face very easily. There's a rule for eyelids. Top eyelid should be further. Cerebry. Okay.
Not bad time, but I go watch Shogun. It's a new TV series on Disney Plus and Hulu, maybe. I like the original one from 80s. See how this holds against the original. Was byl jen dva. What? To byl dva. Kapitán, vydržím soustředěně. Co dělat dlouho tady v tom. Ještě nepřemýšlí, jak je to v pohodě, ale je pátek. Jo, už to je jasné, už to by tady byly jiný. A nikdo nechodí. Ale jo, na YouTube jsem se dostal na 1000 subů. Nebo subů, no subscription. Než subu to bylo. Na Twitchi by byl v balíku, ale to mám na Twitchi zablokované. Abych mohl streamovat na jiných těch. Ty už to projde, jako streamovat jinde, ale stejně jako jsem tam někdo dal suba, jak pokud nepřesáhneš, já nevím, nějakou limit, tak stejně nic nedostaneš. To je zbytečné. Množství lidí, který v Česku je na Twitchi. Který je na Twitchi, tak to je málo. Dík. Bych potřeboval tak jako streamovat někdy dřív, no, ale bohužel kvůli dětskám to jaksi nejde a v Česku v 50. hodině všichni spí, dostávají do práce. Už jsou na kutě. Pokud mají práci, pokud nemají práci, tak asi hrajou, takže nemají čas se dívat. A to říkám, tam je ten Shogun, tak se půjdu mrknout. Mám 2 díly, tak se podívám aspoň na jeden, než půjdu spát. Ale tam ten Hiroyuki Sanada, ten učící. Tak to je masakra, aby ho nezakázali. A já vím, že jsem tam viděl, že tam něco vařil. Na to, že tady, na to, že někde vlastně tady kousek za kopcem, tak jsou rád, že přežil jako tuhle zimu. Mám to, že jsme byli se na tom pivu v Praze a tam byl jako celkem Ježíšimarja, až tak jo. Ach jo. To jsem viděl, to dělají v Číně a tam v těch zemích, jako, už je teda to. Tam je to populární hodně, no, že tam lidi nespí. Jako jestli chce se zbláznit, nebo jakože to nedostatku spánku a nedostatek, jak on se jmenuje, endorfin, ten Šišimaria, ten mozkový ten se vlastně produkuje spánkem a tam těch věcí je víc. Jako. Ne.
Ježišmarja, když jsem se na to včera díval ještě. Schválně to najdu. Ne, protože vlastně z nedostatku spánku máš i nízký testosteron a všechno, jakože se úplně odepíšeš. Dopamin. V nedostatku spánku se ti neprodukuje ani dopamin. Dopamin je vlastně nejdůležitější, aby si cokoliv dělal, protože pokud nemáš dopamin, tak začneš prokrastinovat. Ne, pokud si nenaučíš ten jako vytvářet dopamin, tak vlastně brzo začneš stagnovat normálně s kreativitou úplně ze vším, protože vlastně dopamin je jediné, co nás žene dopředu. Když ten dopamin nemáš, tak vlastně máš čím méně dopaminu máš, tak tím větší máš letargii vlastně vůči všemu. Jo, jako to jako kreativita úplně, když máš třeba, jako chceš něco plánovat, vymýšlet, tak to je úplně v pytli, jo. A hlavně, když nespíš a jsi unavený, tak vlastně jedna z možností produkování dopaminu je třeba i sport. Jenomže když jsi unavený, tak nemáš chuť ani na sportování, že? V podstatě to je prokrastinace, no, dá se říct. Ve finále. Prostě začneš dělat něco, co ti přináší dopamin v nějaké dávce, ale je to něco easy, aby se nemusel to skonzumoval, že nějaký instalač, už swipe, Jako to je problém, no teďka pokud lidi nejsou kreativní, tak ten stres je hrozně vysoký. V dnešní době ti mladší generace toho hodně na to trpí, protože nerelaxují. Chodí třeba do práce, ale nerelaxují, anebo ani nechodí do práce, nerelaxují. A je to zajímavé, počkej, jak se jmenuje, Vladoroš, jak se jmenuje, Rošku, ten jsem viděl tam o tom dopaminu, má 1:20. Nejvíc o tom dopaminu je fajn to, že v podstatě ty věci, které se doporučují, tak jsou věci, které jsou známé, a nevím, od jógy až po nějakém třeba meditace a tak, jakože všechny tady ty věci jsou tam doporučené, protože zvyšují dopamin a lidi by je vynalezli už já nevím jak dávno. A jedna z nejdůležitějších věcí je být kreativní, něco tvořit nebo něco dělat, makat na sobě, no, jinak. A to, že to třeba pro někoho bezvýznamná věc, že jo, třeba maká na nějaké hře nebo dělá nějaký Minecraft, tak to je v podstatě jedno, protože někdo to ocení, anebo ani nemusí. V takovém Tibetu, nebo tam bývali dřív ti míši, dělali ty pískové mandaly a pak až měli hotovou po 10 letech, tak vezli smeták a pěkně to zametli. A je mohli začít znovu. S těma fousama je daleko starší, takže... Si tady máme... Moc změnit nebudu, protože už to mám zremešrované, na to si prdím. Že to můžu zakrýt, to udělat nějakého římana nebo něco, nebo nějakou helmu. Masku. Tam je dobrý ten, že se mi strašně líbí ten, když se její ty fousy.
Já udělám teda asi zbrush. Same. Jo, ne, to nejenom to. To nejenom, teďka jsem četl, že ti Maria, oni dělali Killzone a teďka dělají ten Horizon Zero Dawn propustili, Star Wars taky propustili, Embracer, co vlastní spoustu těch studií propouští. Ne, Nighty Dog taky, ale mám pocit, ale ne ti, oni se jmenují Guerrilla Games. Že Guerrilla Games, oni jsou v tom Holandsku. Ti taky propouštili snad, já nevím kolik lidí. Já jsem to, počkej, dneska jsem to sdílel na Facebooku. Jo, ve Star Citizen propustili toho. Ve Star Citizenu propustili kreativního direktora. Je to na Zing.cz dokonce i česky. Jako je to hodně. Protože byla velká bublina v průběhu covidu. Teďka se do toho ještě obolí ty technologie, takže i menší studie dokážou dělat větší věci. V podstatě se rychleji přizpůsobovat než ty velké. Což je dobře, mně se to líbí, protože konečně bylo zase nějaké kreativní věci a ne quadruple game shit. Co teďka vyšel. Ne, quadruple A game. Tak. Teďka mám mě fousy, párkrát to subdivide, no, a teď se mi strašně líbí, když používám snake nebo move brush a dám si tam alfu, takovou tu, je tuhle, to mají asi takhle vezmu, udělám to nejde. Jo, tak to musí být snake hook, ok. Takhle. Je to krásně takhle udělat takové jakože náznaky fousu. Pak to třeba můžu rozvést víc, ale já jsem teďka hrál. Já hrál teďka Tekkena hodně. Jsem byl na turnajku v Praze. Z 54 jsem skončil. Mezi 8. Mezi prvním a 16, což bylo dobré. Unreal je super. Teďka ten je dobré se naučit ten jak se jmenuje, head creator. Já hraju teďka za Ninou, protože jsem hrál za Heihachiho, ten už není, on chudák umřel. Já už nevím, s kým budu hrát, ale musím natrénovat nějakou postavu. No to bylo dva týdny po premiéře té hry, takže nikdo nic neuměl, takže to bylo relativně, takže to bylo fajn. Horší to bude potom, protože se si všichni naučí hrát za všechny. Tak. Ten Raven tam teďka je, no. Zpátky, nebo jestli tam celou dobu nevím, ale je tam, no. Dneska byl update, přidali tam, až tam může být jukebox a dát se pustit písničky ze starých games až po jedničku. To je pěkné retro. On to právě na Unrealu, ta hra. Ale jak se jmenuje ten, dneska byl právě, já jsem to, nevím, jestli to sdílel, ale ten Muñoz Gomez měl dneska zase videjko a to on používá ten Face Tool a jak se to jmenuje, to je myslím od Autodesku, ten charakter creator. Ono to jde krásně spojit, ten charakter creator se zbrushem. Dá se velmi rychle kdyby udělat pěkná postava a pak se to dá importovat do Unrealu.
Tam jsem viděl nějaký návodík, jak to udělat rychle. Že on je snad i nějaký ten exportér, kdyby do toho nedal. Tak ono, já jsem nad tím přemýšlel, že lidi teďka budou v tom Tekkenovi, jak je tam budou postavit, to je úplně super, protože oni vlastně mají statistiky z těch starších her, tak oni přesně vědou, za koho se kolik hrálo. Takže oni si prostě vyberou ty postavy, za které se nejvíc hrálo, ty tam třeba dostanou. Takže super. Tam by měl být, co by tam mělo být, tak tam bude, jsem viděl obrázek, tak by tam teďka v tom updateu tenhle rok, protože co kluci říkali, tak oni mají v plánu držet toho Tekkena 10 let. Ten původní, ten sedmička jel 9 let. Takže oni budou přidávat postav a za první rok, teď ten první sezónu by měli přibýt 4 postavy. Ten Eddie Gordo, Anna, nějaká ženská, kterou neznám, a ještě někdo, tyjo, ještě nějaká postava z těch starých. Takže je fajn. A oni to stejně za chvilku najdou, tam jsou ti data minéři, nebo tak ti, co toho rozkuchávají tu hru, tak oni tam najdou ty linky, ty jména na ty další postavy, takže brzo se bude vědět, co to je. Jo. A viděl jsi ten tool, jak můžeš rozkuchat starou hru a udělat si remake. A už taky nějakou dobu. To Nvidia Studio, nebo se to jmenuje. Taky dobré. A jsou i celkem jako české recenze na to. A to v základě vytvoří novou knihovnu modelů a při hraní to nezačne nahrávat tu starou, ale nahraje si to tu knihovničku, co máš udělanou. Takže můžeš upgradeovat třeba textury. Ale problém, že u té staré hry pořád nemůžeš jak kdyby upgradeovat geometrii většinou, no. Takže ta hra stejně vypadá vždycky sice s lepšíma texturama, ale pořád, když je to low poly, tak je to prostě low poly, no. Máte to vidět. Jak to... Ještě tam bylo něco takového na bundlu. I vlastně já to mám taky, že? No, mám taky, já už si pamatuju, to jsem si taky koupil. Mám pocit. Musím si pořídit nějakou čtečku, abych to stíhal číst, protože na počítači mě to vůbec nebaví. Já se sem tam dívám na jestli se díváš na Game Toolbox, nebo jak se jmenuje, tam on má super ty věci. Game Toolkit se jmenuje. Tam jsou pěkné ty vždycky rozbory různých damage. Jo. Já si budu mít ten bundle, protože mi chodí nabídky. Pořád. Z toho Humble Bundle. Tak já jako vím, že tam jsem tam kupuju, ne? Jo, a to je ono, že? Ten Unreal Environmental Bundle. Ne, počkej, to jsou ty budovy. To je dobré. Jsou nějaké ten bundle na to. Medieval, tam jsou modely. Počkej. Já jsem malému. No, se dívám, tady jsou, já mám nějaké starší, ale tady se dívám, tady je taky ten Game Design, to se jmenuje Game Architecture, World Building and AI. A já jsem malému nainstaloval ten RPG Papermaker, nebo který se to jmenuje, to bylo na Steamu, je to vlastně posílal někdo, že je to zadarmo. Tak on to zkoušel jako... Počkej, já to pošlu, to jestli to ono tadyhle. To je zakonělý link, co tam ani nepůjde kliknout. A jo, půjde. Jo, půjde. 2 GB, 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 2 GB,
A jako na tom... Jo, jako to. Tam jde o to, že spíš prostě problém je v tom ta angličtina, no, že většina věcí je v angličtině. Tak je takové pomalé se něco naučit. Ale jako je to takový základ, prostě sranda. Uvidíme, no, jestli to bude bavit. Tam je ještě ten Unreal je dobrý, ten environment, kdyby si stavěl nějaký kdyby si stavěl z nějaké věci. Nějaké budovy. Teďka to vlastně do toho dělám. Teďka byla nějaká hra. Jo, oni tam použili hodně těch asetů. Jo, ten Palworld. Ten byl hodně to. To vím, že Palworld byl hodně nahypovaný, že byl generovaný nakoupené asety. A jako to je. Jak to teďka vždycky v těch některých Vávra říkám v některých těch rozhovorech, že je stal les několik milionů a dneska se dá koupit na nějakém storu za $300. Teďka bylo v tom fantastickém podcastu, tam jako mírně prokecal. Cože to vlastně teďka dělají. Samozřejmě to všichni ví, co tam děje teďka, že jo, za hru. Nechám. Já bych tam měl teďka začít dělat nějaké ty textury těch fousů, aby to vypadalo nějak zajímavě. Buď bych mohl použít zbrush, myslím, že tam mám nějaký a já ještě bych mohl třeba takový detail, tady můžu načárat ty. Ale to záleží, to můžeš použít, jako, nevím, tam, kdybys to znal, nebo to věděl, co tam všechno je, tak to dá třeba reusnout na něco jiného. Jinak na tom, na Unreal byl super, na 4 byl na tom workshop, jak se to jmenovalo, Udemy bylo celkem levné, nebo i celkem je. Ta kvalita je celkem v pohodě. Jako většinou to nejsou na tom Udemy jako takový ti top hráči nebo top lidi s tím top jménem. Ale nejsou to žádní blbci tam většinou. Ale jako profici jsou hodně na tom Learn Square a takové ty platformy, takové ty už dražší. No. Teď jsem se díval na ten workshop od toho, se zdá, že to byl ten J. Hill, tak ten chce $1000 za to prémium. A ten charakter creation. Kdy mám prostě chuť si říct, že by byl dobrý nějaký workshop udělat na tady ty věci v češtině, ale vždycky po mně to přejde, protože ten zájem, který vidím za ty roky, tak je tak úplně pídí nízký, že to nemá cenu. Potkal jsem pár lidí, kteří byli hladoví potom se naučit tady ty věci a už jsou dneska někde v Americe. Jinak jako ten zájem jako v Česku je úplně, nebo ne. Jo, ne, to. Ne, oni dělají to, Kingdom Come 2. Ale
Slyšel jsem nějaké takové zvěsti, že se tam dělá ještě side hra, ještě jedna v Unreal Engineu. Ale nevím, kde jsem to slyšel. Ale někde jsem to slyšel, ale nevím, jestli je to ověřená zpráva. Ale myslím, že jsem to slyšel někde. Někoho. Ale to asi možná na Splashi. Si nejsou jistý. Každopádně doufám, že tenhle rok už bude, jestli bude Splash, tak bude návrat k top stavu. Ještě to bude tak narychlo splácet, jak naposled. I když mě to nevadilo. Zase byl takový ten víc, takový ten, jak to byl ten refresh, tak to bylo takové víc close, že tam bylo takový jako víc, nebo tam tolik lidí, tak se to dalo. Protože si nemohli do hospody, no potom. To byla chyba. To byl potom nářez. No a ještě bude určitě tenhle rok zase ten Blender konference bude. To byla taky v pohodě. Rád by nemusela být tak blízko sebe. Protože ti blenderisti jsou takový, oni mají jako trošku jiný ten mindset. Většinou jsou takový ti fanbojové, takže oni na nějaký ten splash nepojedou, protože tam se probírá všechno. A nejenom super ultra nástroj na všechno. Jehož heslo je vlastně Jack of all trades and master of none. Já jsem měl teďka z Prahy tím o 9:30 do Zlína, úplně super. Příště s ním jedu znova. Jsem na tom turnaji s kámošem, protože on jede jo, jako Blender jako je fajn, jako já proti němu nemám, ale jde o to, že jsou lidi, kteří prostě nenechají na to dopustit, víš, jakože nemá to cenu se hádat. Protože to jsou jenom nástroje, to není nic jiného. To není životní styl. No, ale ten vlak vlastně, jel jsem u Lesté, tam to nepřepřahá v tom Otrokovicích, takže tam se nestojí půl hodiny. A ve Zlíně je to kolem 1 hodiny. Což je úplně super. Akorát teda nevýhoda je, když jedeš třeba, my jsme jeli za rodinné vstupné, aby to bylo levnější. Tak rodinné vstupné do půlnoci, takže si potom musíš koupit z Přerova, kdyby ještě jeden lístek na šourák. No tady ohledně těch očí, tam je potřeba taky už potom reference si podívat, protože ty oči jsou docela komplikované, ty eyelids jako celkově. To není jenom tak, ten tvár a všechno je hodně specifický. Je prostě dobré mít referenci na to. Tenčí, no, tak. Méně ostré, pak tam jsou ještě nějaké ty další. A tady může být ještě ten se tady vede. Vlastně jedno je kost, je vlastně ten důlek toho oka, a druhé jsou potom jsou nějaké ty svaly, ještě jsou natržené.
záleží na každém, to jak je to moc vidět. Vyplněná. No, oči většinou by měly jak kdyby mírně šilhat do středu. Zlomený nos. A jsem tam ještě dobré buď změnit nasvícení, když člověk tak podívá z jiné strany, anebo ještě změní materiál. Se líbí nějaké, tady jsou ty clay materiály, co tady mám nastahované, ty jsou celkem taky pěkné na to sochání. Třeba. Oni sice nereagují na světlo, protože jsou to ty metky, ale zase jsou pěkné, že to nereagují na světlo při renderu, takové může to být hodně divné. A to je lepší spíš ten render, tady ten bez preview. A potom, když je ten člověk starší, tak tady může být ještě potom líbit takhle mraky vrásek. A co ještě tak třeba, tak někdy tady to, ten nos nějak trošku to. Jo. Já jdu spát. Taky. Tak. Se pojďme na to. Žovna ještě. Dobré. No tak. Jestli mě někdo chce zachytit, tak si musí dát nějaký ten odběr. No tady na té úplně super. Vždycky uložím, věci ukládám do složky, kde mám napsaný relax, takže vždycky z toho můžu vytáhnout nějakou tu. Se máš, no to už bylo zase stávat. Ak se měj. Snad se mi podaří. Zítra budu hrát s malým, budu hrát pak budu hrát Remenanta s kámošem, že zítra nic. V sobotu si chcem dívat večer na Dunu, protože v neděli jdeme na oběd na Dunu na 2 do kina. Protože tam je docela dost místa, nikdo tam nechce jít, je to v sálu 1 Dolby Atmos. A moja by stejně nevydržela večer, ona by byla unavená, tak radši přes den, dokud není vyšťavená. Jo. Jaký? Počkej, co? Hrnky? Proč? Které to jako jsou? Počkej, no. Jako něco z toho?
Jo. Tak to se mě... Úplně vím, jak bych to nazval, ale by mě tady zase zablokovali potom. Bože. Jsou nápady, ty. Designer nějaký uchylák. Jo. Dobré, no. Tak nic, já jdu. Tak jo, zase někdy.